Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi ajmain amma ba'd. Grade 10 students, in this video we are going to start the new section of triangles 1. We move to section 8.3, the second theorem of this chapter. We already learned this theorem also in the grade 9. The theorem belongs to the sum of interior angles of a triangle. So we'll go to the theorem. The sum of the interior angles of a triangle is 180. That is what we are learned in the grade 9 also. So the interior angles are namely BAC, ABC, and ACB. So if we add both the three angles, the sum is equals to 180. So we'll look at some examples to clear this theorem. So the first example, so we'll have a figure. It's a triangle. The angles are given as, okay. Find the value of x. So triangle is given, the three angles are given. One of the angles is given as x, one of the angle is given as 30. So we should find the x. So what is the theorem related to these angles of a triangle, interior angle of a triangle? So that is sum is 180. So using that theorem, we'll write the equation. 30 plus x plus 2x is equal to 180, because the interior sum is 180. That is our theorem. So after this we'll have simple equation. We have to simplify it. So 3x, so we'll move the 30 other side of the equation, 180 minus 30. So 3x equals to 150. So x equal 150 divided by 3, that is 50 magnitudes. So likewise we are using the theorem, interior sum of a triangle is 180. நினைக்கிறேன் வந்து இப்போ உங்களுக்கு அந்த தியரி கொஞ்சம் ஈஸியாக வழங்குதான் இருக்கும். அந்த தியரமை சொல்கிறத விட இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குற நேரம் உங்களுக்கு ஈஸியாக வழங்கும். ஓகே, we'll do another example here. Example 2. So we'll have same like the first one. We'll have a triangle. So both angles are given as A. This angle is also 30. This angle is B. Find the values of A and B. Okay, we have three triangles here. So two are smaller triangles. So those two are smaller triangles. We have another triangle. So we have altogether three triangles. We have some angles named A and B. We should find the angles A and B. Okay, we'll go to the smaller triangle. So we have 30 and we have a 90 angle and A. So we have in the smaller triangle we have two angles. We have to find one A. So we can use the theorem. So A plus 30 plus 90 is equal to 180. So I'm naming the triangle, the smaller triangle, as 1. So if you take the first triangle, so you can use the interior sum and you can easily find the value of A. So A equal 180 minus 30 plus 90, 120. So A equal 60. So easily we can find A as 60. So if you use the second triangle, here also we have A. We found the magnitude as 60. Okay. The finding B, we have two ways. We can use the sum and we can use the exterior angle, the previous theorem also, because B 60 90 is given.
So if you take the second triangle, one of the side is produced. So it is 90. It is given as 90. The interior opposites are B and 60. So using the exterior angle theorem, we can use it. So B plus 60 equal 90. So always you want to write the reason. How do you pick this equation? How do you construct this equation? So you need to mention the theorem here. Okay. So B equal 90 minus 60, that is 30. So also we can use our theory also, interior sum. Instead of this we can use the theorem what we studied. So if it is 90, this angle is also 90 because it's on the straight line. So we have 90 plus 60 plus B equal 180. So you can use the theorem. So B equal 180 minus 90 plus 60, that is 150. So the B is also the same answer. So we can use both the theorem what we are studying on grade triangles 1. So now we studied about triangles. The second part of the theory, the sum of the interior angle is 180. So likewise we have some questions to find the interior angles with this theorem. Okay students, we can move to the formal proof of this theorem. So this is the same image we are using for the formal proof. So the first one is data. ABC is a triangle. That's all we got. ABC is a triangle. That's all we got as a data. So to be proved, ABC plus BAC plus ACB equal 180. So we have to prove the sum of those three angles equals to 180. So do the proof. So we need a construction. Using this figure, we can't prove these things. So we need a small construction here that is more similar to us because the construction is similar to the previous theory. So what is the construction? So we have to produce the side BC. First one, produce the BC, we'll name it as D. So then we have to draw a parallel line through C parallel to BA. So parallel line through C to BA. So that is our construction. So we'll name it as E. So construction BC is produced up to D and CE drawn parallel to BA. So line CE drawn parallel to BA and BC produced up to D. Okay. I will come to the proof. Okay. A small request. Pause this video and do the proof. So the same theory, same idea we are used on the previous theorem, the exterior angle theorem. Likewise, we have to prove this form. All three angles add up to 180. So pause this video and try the proof of yourself. So after you write the proof, continue the video. I'll give the answer, but pause it. Because why? So if you try it, if you have the correct steps, if you write the correct steps, so it helps you. அது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு கொண்டாந்து தரும். நீங்கள் வந்து அப்படி இந்த ஒர்க்கிங்கை செஞ்சேன்னு சொன்னால், ஏன்னா ப்ரூஃப் எழுதுறது இங்கே பொதுவாக வந்து எல்லாரும் இது கொஞ்சம் கஷ்டம் மாதிரி நினைக்கிறேன். ஏன்னா இருக்கிறேன் மேட்ஸிலே வந்து ஆக ஈஸியான பாடம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஜியோமெட்ரி. ஏன்னா ஆன்சர் தந்திருக்கிறான். இதற்கு ஆன்சர் டு பி ப்ரூவ் ஆன்சர் தந்திருக்கிறான்.
மற்ற பாடங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் தர மாட்டாங்க. மற்ற செக்ஷன்ஸில் மேக்ஸில் மற்ற செக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் எங்களுக்கு தெரியும். ஜியோமெட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கொஸ்டினே வந்து ஆன்சர் தான். ஆன்சரை நாங்கள் எப்படி சரி செஞ்சு காட்டோம், ஆன்சருக்கு நாங்கள் எப்படி சரி போகணும், அந்த ரூட்டை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். வேலை சிம்பிள். அந்த ஆன்சர் இங்கே இருக்கு. அப்போ உட்காந்து பரதத்தை வந்து யோசிச்சு அந்த இடத்துக்கு ஈஸியாக எங்களுக்கு போகலாம். ஆனால் இந்த ரைட்டிங் தான் வந்து சில பிள்ளைகளுக்கு வந்து குழப்பமாக இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ரூஃபை வந்து நீங்கள் இப்போ வீடியோ நிப்பாட்டி நீங்கள் இந்த ப்ரூஃபை ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் அப்படியே சேர்த்தான் போகிறேன். ட்ரை பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே, நான் இப்போ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபார் த ப்ரூஃப் we'll do some warm up. Okay, directly we don't want to write it. We can use the figure and we can construct our idea. How do we write the proof? Okay, so if you look at the figure, we have a triangle and one side is produced. We have two parallel lines. We have a parallel line, so we can use both things. The produced line, we have exterior angle, parallel line, we can use it. So we can take the parallel line first. So using the parallel line, what can we say? So this angle I'll put as a theta. So ABC is theta. Then DCE is also a theta. So it means it is corresponding angles. When you take this angle, write it as x. So this angle is x. That is alternative angles. Okay. So if you take theta and x, so who is the theta? ABC is theta. Who is x? BAC is x. Okay. What about ACB? What about ACB? You can have ஒரு ஐடியா ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஏசிபிக்கு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும், அந்த ஐடியா எங்கேருந்து வரும் தெரியுமா? இந்த தீட்டா பிளஸ் எக்ஸ் ஆட் பண்ணினா எங்களுக்கு இங்கே இருக்கிறது இன்னொரு ஆங்கிள். ஆனால் அதர் சைட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் வி ஹாவ் அ வேல்யூ 180. அப்போ அந்த 180 நாங்கள் இங்கேருந்து கொண்டு வரோம். 180 சொல்கிறதுக்கான தியரி எல்லாம் யோசிங்க. எந்த தியரம்ல 180 வருது? இதுக்கு முதல்ல நீங்கள் படித்த தியரி 2 இடத்துல வரும். அப்படியா? ஓ, angles on a straight line. நாங்கள் சம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எவ்வளோ? 180. இன்னொரு இடம் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் சம் ஆஃப் த அலைட் ஆங்கிள்ஸ். பாஸ் ஷேப்பில் வரும்னு நாங்கள் சொன்னோமே. சம் ஆஃப் த அலைட் ஆங்கிள்ஸ் இஸ் 180. ஆங்கிள்ஸ் on a straight line. ஆங்கிள்ஸ் on a straight line ஆட் பண்ணினா ABC is equal to 180. அப்போ அந்த 2 தியரியில் தான் 180 ஒரு சமான் இருக்கு. இங்கே நாங்கள் அப்ளை பண்ணலுமா எங்களோட என்ன சொல்கிறது, இந்த அலைட் ஆங்கிளில் சம் அப்ளை பண்ணுறதை விட நாங்கள் வந்து இங்கே ஸ்ட்ரைட் லைனுக்குரிய தியரி அப்ளை பண்ணுறது லேஸ். அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்குரிய தியரி அப்ளை பண்ணால் எங்களோட ஏசிபியும் சேர்ந்து வந்துடும். ஓகே, ஸோ அப்போ நாங்கள் ஏசிபி எக்ஸ் தீட்டா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணினா 180. தென் எக்ஸுக்கு பதிலாக நாங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது ஏசி, எங்களுக்கு தேவை பிஏசி. சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஈக்குவலான ஆங்கிள். இந்த தீட்டாவுக்கு பதிலாக இந்த ஏபிசி ஆங்கிளை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ இந்த 2 ஆங்கிளுக்கு பதிலாக நாங்கள் இந்த 2 ஆங்கிளை சப்ஸ்டியூட் பண்ணினோம்டா ஆங்கிள் சொன்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைன் என்ன வந்துடும்? 180 ஒரு ஐடியா எங்கள்கிட்ட இருக்கு. ஸோ அதை தான் நாங்கள் இப்போ ப்ரூஃபாக எழுத போகிறோம். ஐடியாவை நாங்கள் இப்படி எக்ஸ் டீட்டா போட்டுட்டு நாங்கள் இங்கே ப்ரூஃபாக அதை நேம்லி எழுத போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எழுத போகிறோம் டீட்டாவை ஏபிசி is equal to DCE corresponding angles. long formula எழுதுங்க. corresponding angles. so second one x உள்ள angles நாங்க எழுத போறோம். BAC is equal to ACE alternative angles. ஓகே, நாங்கள் இதை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வேறு நாங்கள் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுக்க போகிறோம். ஓகே, இதே மாதிரி தான் நாங்கள் அங்கே எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் தியரமில் செஞ்சோம். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் நாங்கள் ஆட் பண்ண போகிறோம். 1 and 2 நாங்கள் அடிஷன் செய்ய போகிறோம். இங்கே எழுது 1 + 2 அடிஷன் செய்ய போகிறோம். செஞ்சால் BC + BAC is equal to DCE plus ACE. எங்களுக்கு வரும்.
ஓகே நாங்கள் அடிஷன் செஞ்சுக்கிறோம். எக்ஸாம் தியரியை நாங்கள் யூஸ் பண்ணால் ஆட் பண்ணலாம். ஈக்குவலான 2 ஐட்டம் நாங்கள் ஆட் பண்ணினாலும் அது ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஓகே ரைட். தேர்ட் ஸ்டெப் நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம், எங்களுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி பிஏசி இருக்குது. இன்னும் எங்களுக்கு தேவையான ஏசிபி. அப்போ நாங்கள் எங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஏசிபியை நாங்கள் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஈக்குவேஷனில் ஒரு சைடில் நாங்கள் அடிஷன் செஞ்சால் அதே ஒர்க்கிங்கை நாங்கள் ஈக்குவேஷனுக்கு அடுத்த பக்கமும் செய்யும். ஸோ நாங்கள் செய்ய போகிறோம் add ACB on both sides. So add panina ABC plus BAC plus ACB. எக்ஸாமுக்குரிய தியரியை தான் நாங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நாங்கள் 2 பக்கமும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணினா ஃபைனல் ரிசல்ட் ஈக்குவலாக இருக்கு. ஸோ DCE plus ACE plus ACB நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம். ஏன் நாங்கள் ஆட் பண்ணினோம், ஆல்ரெடி நாங்கள் கிரியேட் பண்ண ஐடியா. இந்த 2 ஆங்கிளோட ஏசிபி ஆட் பண்ணினா இந்த 3 ஆங்கிளும் ஆங்கிள்ஸ் ஆன ஸ்ட்ரைட் லைன். அப்போ அங்கே ஒரு வேல்யூ வரும். ஏன்னா எங்களுக்கு ஈக்குவேஷனுக்கு அங்கால வேல்யூ ஒன்று தான் இருக்குது. அந்த வேல்யூவை கொண்டு வர்றதுக்காக நாங்கள் ஏசிபியை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ நாங்கள் இப்போ சொல்ல போகிறோம் பட் DCE plus ACE plus ACB is equal to 180. Angles on a straight line. Angles on a straight line. Okay. Right. Final இப்போ எங்களுக்கு முடிக்கலாம். So therefore ABC plus BAC plus ACB is equal to 180. ஸோ எங்களோட தியரியை நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டிடுவோம். இது எங்களோட ஃபார்மல் ப்ரூஃப். ஓகே இப்படி தான் எங்களோட ஃபார்மல் ப்ரூஃப் வருது. நாங்கள் இதே வேலையை கிரேட் 9ல் நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்றதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா சில விஷயங்களோட நாங்கள் இப்போ பேசியிருக்கோம். ஓகே ப்ரூஃப் செய்கிறதுக்கான ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் இன்ஷால்லா நாங்கள் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களோட எக்ஸசைஸை செய்யலுமா இருக்கும் இன்ஷால்லா.